Bien, comenzamos la lección número 4. Mi nombre es Sofía, estoy acá con Ryan y ahora vamos a ver cómo establecer tu identidad, tu estilo y tus creencias como docente. ¿Cuáles son las formas en que expresamos nuestra identidad? Expresamos identidad físicamente, oralmente, en forma escrita también, a través del lenguaje corporal, claro, a través de imágenes y videos que compartimos en clase, a través de la afirmación y confirmación durante nuestras lecciones, la resistencia y también la desaprobación o la negociación en nuestra profesión. Hay algunos puntos importantes a considerar sobre nuestra identidad. Primero, que la identidad podría ser interna o externa, ¿sí? También algunos aspectos de la identidad son cambiables, van cambiando con el tiempo y otros no, y tenemos que aprender a lidiar con esa parte de nuestra identidad o aprovecharla. Y también tu identidad podría ser fluida o depender del contexto, ¿sí? Va a cambiar nuestra identidad según el contexto en el que enseñemos, a quién le enseñemos, así que eso también es algo que nos puede afectar y modificar. Tu identidad también podría cambiar a lo largo del tiempo, con la experiencia y con tu historia. So similar to your language teacher identity, your language teaching style may be context dependent as well. Okay, all right. So where language teacher identity meets style. Now, language teacher identity, just like anybody's identity, is negotiated between the person who produces the identity, for lack of a better term, and the receptor, right? So for example, my mom may see me wearing this shirt, and that may be perceived differently than Sophia seeing me wear this shirt, right? Or it may be the same. It depends on the experiences and the background and the expectations of the perceiver. So when you go into a language classroom, you're going to think about what your students are used to in terms of teachers, what they expect in terms of teachers, and how that may dictate or influence their perception of your identity. All right, let's look at a few examples. So let's focus on how you dress. A lot of us, when we talk about style, we think about things like this. Carla likes wearing colorful clothes to class. So what is a belief about Carla's identity that may come from that action of wearing colorful clothes to class? Well, a student may look at Carla and think, Carla is probably an optimistic person because they wear colorful clothes. That might not be the case, that might not be true, but that may be one potential belief or assumption or perception from a student based on Carla's style, right? Another one, Carla wears button dress shirts. A student may look at Carla wearing a button dress shirt and think, Carla must be professional because based on my experience, a lot of professional people wear button dress shirts. So think about this with your students. There's no right or wrong way, like in general, for you to kind of express your identity. There may be rules that you have in the institution you work for, which we'll talk about later in the course, but long story short, you could start by thinking about the potential expectations of your students. Another point is how a teacher starts class. So Carla starts class by asking people what they did on the weekend. A student might think Carla values rapport building. Rapport building is like relationship building between the teacher and the student. Or Carla starts class with a quiz each week. A student might think, based on this action, Carla must value activating prior knowledge of students, right? Muy bien, y vamos a ver a dónde es que la identidad del profesor de idiomas se encuentra con el estilo, ¿sí? Por ejemplo, de acuerdo a cómo el profesor o la profesora forme conexiones entre sus lecciones. Si el estilo de Harinder es vincular conceptos a sus experiencias previas de enseñanza con frecuencia, entonces puede ser que los estudiantes piensen que la identidad de la enseñanza del profesor es que trabaja en la mejora continua de sus lecciones, ¿sí? Que aprende de cada lección y eso lo incorpora a la siguiente lección para evolucionar siempre como profesor.
También va a impactar la forma en que seleccionamos y utilizamos los materiales. Si el profesor utiliza imágenes, videos y GIFs en sus presentaciones de diapositivas, que ese sería su estilo de seleccionar y utilizar los materiales, los estudiantes pueden pensar, bueno, creo que las lecciones de Harainer son muy variadas, sí hay mucha variedad de contenido y para cada lección selecciona contenido diferente e interesante. También si el estilo del profesor es tener diapositivas de PowerPoint, voy de nuevo con eso. Si el estilo del profesor es tener diapositivas de PowerPoint muy concisas y directas, probablemente sus estudiantes lean que la identidad de ese profesor es de un profesor que explica de manera muy clara y por eso es que sus diapositivas también son concisas, son directas y son una buena guía para toda la lección. That's right. And some of these assumptions of your students may be true or incorrect, right? Unfortunately, some of them may be based on stereotypes, right? But this is something for you to be aware of as you enter the class. And it's also something for you to keep in mind as you begin to develop and establish your language teacher identity and style. So remember, how you perceive yourself internally may not match up with how others perceive you externally. Sometimes we have control over this, sometimes we don't. One way to help establish and develop our identity is through fostering an awareness of teaching style. To do this, we must identify and adopt the elements that we wish to contribute to our style. Bien, entonces para establecer tu propio lenguaje y estilo de enseñanza, vamos a pensar en un enfoque en la comunicación. ¿Utilizas un registro formal o informal al comunicarte oralmente con tus estudiantes? ¿Por qué? ¿Utilizas un registro formal o informal al comunicarte con tus estudiantes por texto? ¿Por qué? ¿Estos registros cambian dependiendo del contexto? ¿Cómo cambian si es que lo hacen? Y por último, ¿utilizas un registro formal o informal al comunicarte oralmente con tus colegas? ¿Y por qué eliges ese registro? Good. And we could also focus not only on communication, but on the classroom policy. So do you incentivize students to attend and participate in class? Why and how so? Do you incentivize students to complete assignments on time? Why? How so? To what extent do you enforce deadlines? How about late penalties? Why or why not? Do you record online classes? Why or why not? And do you provide students with class materials such as PowerPoints or class recordings? Why? Language teacher identity could influence and be influenced by your language teaching style. Y ambos podrían influir y ser influenciados por tus creencias como profesor de idiomas.